We've met with we've gone to almost every single room in the three buildings, but we've met with multiple congressmen. I think it's important that we know about our history, especially like how we've been massacred multiple times throughout history, and it's important for us to acknowledge like the sacrifices people have made for us, and we need to continue our legacy and make sure that our future is safe. Like this is the best way to like get it in people's minds because these are the people that are running our country and they're dealing with the foreign affairs and they're in the legislation. So if we make the bills and the all the legislation, then it's very important for that. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਤੇਗ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ? So basically, we're trying to shed light on the Sikh genocide that happened in 1984, and the ultimate reason is to, get back Sikh rights, fight against anti-Sikh crimes, and we have the help of Yadvinder Taji, we have the help of Pitapanka, we have a lot of governors. Josh Gottheimer, who has taken our side and came up with the legislation, and we're trying to use that platform to move forward and create more. Advocacy for Sikh rights. How many representatives you met? We've met with we've gone to almost every single room in the three buildings, but we've met with multiple congressmen. Josh Gottheimer came out and spoke to us. We've met with a couple other representatives for some California congressmen and congresswomen, and What was your response? So we basically for the congressman. Representative from California, we spoke to for her for a little bit. She was very educated on 1984 and November of 1984. Who was she? She was the legislative director for Okay. one of the congressmen in California, and she spoke to us. She actually passed the first bill for California that was recognizing the 1984 Sikh genocide. And she worked on it for months with a couple other people, and she was just talking to us about it. And she was asking if they should take into account June of 1984 as the start of the Sikh genocide. And we told her, November is obviously already recognized. We said we should also push for June to be recognized because I believe it only adds That's to where our. it started. Yeah, I believe it only adds to our argument, and if it is added, is great. If not, we can move forward in November, but we should definitely look into adding June. ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਐਂਡ it was a really good experience, just learning how to speak with the Congress people in their offices. That also helps us a lot, especially when we go out to learn how to speak and deal in the real world. And it was just good to spread our message and let people know that we're here. ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, and we demand our rights, and we're not going to let other people just push us over. We're going to stand up for what we need, and that's why we come out here. ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਲਨੂਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ? ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੁੰਦੇ ਡੋਰ ਤੇ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਕਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਸੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਰਨ ਬਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਵਧੀਆ ਸੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਸੋ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਉਂਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ।
ਨਿਊ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਪਰ ਯਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ like is my first time here talking to congressmen and I think it's a really good experience. It's my first time doing something for Sikhi. Before I wasn't really like into Sikhi and like caring about our people but after this experience I learned more about our people. What prompted you to come here I learned more stories about my Master Ji's experience with Sikhi when he first came here. And that just kind of like motivated me to like care about Sikhi and like think about our people's past and their sacrifices for us. So I think it's important for like the youth to be more acknowledged with this type of information and issues. why do you think there is a gap why were you not involved before I feel like since the first generation of Sikhs that come here, they deal with all the racism and the problems and like they sort of fix all the problems and then whereas us we're born here so we didn't really deal with all the problems that they had. you were shielded from it Basically, yeah, we're more like entitled to like safety, I guess you could say. When you we're never here. knew their experience Never knew their experience until I talked to them. yeah okay so what do you want to say to your peers I think it's important that we know about our history, especially like how we've been massacred multiple times throughout history, and it's important for us to acknowledge like the sacrifices people have made for us, and we need to continue our legacy and make sure that our future is safe. thank you for doing this ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਬੋਧ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੌਬਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ I think it's very important that we get the word out that the 1984 genocide happened, and going from door to door, they taught me like this is the best way to like get it in people's minds because these are the people that are running our country and they're dealing with the foreign affairs and they're in the legislation. So if we make the bills and the all the legislation, then it's very important for that. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਜੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ